হ্যালো ভিউয়ার্স, নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব টাইপস অফ ডেটা মার্ট। সো প্রিভিয়াস ভিডিওতে ডেটা মার্ট এবং কেন আমরা ডেটা মার্ট ব্যবহার করি সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সো সেই ভিডিওটি যদি মিস করে থাকেন তাহলে আমার এই ভিডিওটির নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। সো এছাড়াও আমি ডেটা ওয়্যারহাউস স্কিমাস এর অনেকগুলো মেকানিজম আছে, 3টা মেকানিজম আছে, সেগুলো আমি আলোচনা করেছি। সেগুলো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে, প্রয়োজনে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। সো টাইপস অফ ডেটা মার্ট, দেয়ার আর 3 টাইপস অফ ডেটা মার্ট। সো there are 3 types of data mart. First one, dependent, independent and hybrid. So dependent data mart. So dependent data mart basically এটা ডেটা ওয়্যারহাউসের উপর ডিপেন্ডেন্ট। আমরা একটি ফিগার দেখি প্রথমে, তারপরে সেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করা যাবে। S1, S2, S3. These are the external source. ELT, which is extract, load and transform. These are the tools actually. So 3 external source. So external source থেকে extract, loaded এবং ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে আমার ডেটা ওয়্যারহাউসটি ফার্স্টে ক্রিয়েট হয়। মানে ডেটা মার্টটা আমরা ডিপেন্ডেন্ট ডেটা মার্টটা কীভাবে ক্রিয়েট হচ্ছে সেটাই ফিগারটা আমরা আসলে দেখছি। So D1, D2 এবং D3, which is data mart. D means data mart. So dependent data mart created by extracting data from through ELT, extract, load and transform from external source and then data warehouse. So dependent data mart এভাবেই আসলে ক্রিয়েট হচ্ছে। So dependent data mart is in top down approach of data warehouse architecture. Dependent data mart is created in top down approach of data warehouse architecture. Okay, so it is okay. So dependent data mart ইউজ করা হয় বিগ অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে। So it is less secure and control over data is less. Okay, so this is the dependent data mart. Okay, so now দেখবো independent data mart. So independent data mart is actually ডেটা ওয়্যারহাউসের উপর ডিপেন্ড নয়। আমার ডিপেন্ডেন্ট ডেটা মার্ট ছিল হচ্ছে ডেটা ওয়্যারহাউসের উপর ডিপেন্ডেন্ট, বাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটা ওয়্যারহাউস এই সম্পূর্ণটাই উল্টোটা, যেটা হচ্ছে ডেটা ওয়্যারহাউসের উপর ডিপেন্ড নয়। ওকে, সো আমরা এটারও যদি একটু ফিগারটা আগে দেখি তাহলে আমরা ভালো মতো বুঝতে পারবো।
সো দিস ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটা মার্ট। সো এখানে ডেটা মার্টটি ক্রিয়েট হচ্ছে এক্সট্রাক্টিং ডেটা থ্রো ELT, extract load and transform tool from external sources। এই যে বাহ্যিক যে সোর্সগুলো, সেই সোর্সগুলোর মাধ্যমে এই টুলটার এই সোর্সগুলো থেকে এই টুলটার মাধ্যমে এই ডেটা মার্টটি ক্রিয়েট হচ্ছে। সো সো দেখুন এখানে কিন্তু আমার ডেটা ওয়্যার হাউসের কোনো প্রয়োজন পড়েনি। সো দ্যাটস ওয়াই দিস কল্ড ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটা মার্ট। ওকে, first, then it is a bottom up approach in data warehouse architecture. So independent data mart এটা ইউজ হয় হচ্ছে ছোট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে। দিস মডেল অফ ডেটা মার্ট ইজ ইউজড বাই বিগ অর্গানাইজেশনস। এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্টের ক্ষেত্রে, বাট ইন্ডিপেন্ডেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্মল অর্গানাইজেশনস। ওকে, it is highly secure, so secure is high, more secure, and last one is have more control over their data. So this is the independent data mart. এখন আমরা দেখব হচ্ছে হাইব্রিড ডেটা মার্ট। সো হাইব্রিড ডেটা মার্ট হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুইটার সংমিশ্রণ। ওকে, সো ওখানে ডেটা ওয়্যার হাউসও থাকবে, আবার ডেটা ওয়্যার হাউস ছাড়াও হচ্ছে আমরা ডেটা মার্ট ক্রিয়েট করতে পারবো, সেখান থেকে ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারবো হাইব্রিড ডেটা মার্টে। আবার ডেটা ওয়্যার হাউস থেকে ডেটা ওয়্যার হাউসের মাধ্যমেও আমরা ডেটা মার্ট ক্রিয়েট করতে পারবো। সো চলুন তাহলে আমরা হাইব্রিড ডেটা মার্টে দেখি। So these are the external source. সো দেখুন এটা কিন্তু এখন আমার ডিপেন্ডেন্ট ডেটা মার্টের মতো দেখতে হয়েছে। সো এখন আমরা দেখব হাইব্রিড ডেটা মার্ট কীভাবে ক্রিয়েট হচ্ছে। ওকে, সো সাপোজ এটা হচ্ছে আমার পাথ 1। সো এটা হচ্ছে এই পাথের মাধ্যমে আমার সরাসরি হচ্ছে ডেটা মার্ট থেকে ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারছে। হ্যাঁ, আবার অ্যানাদার পাথ ইজ, এটা হচ্ছে পাথ নাম্বার 2। সো দিস ইজ দ্য হাইব্রিড ডেটা মার্ট। ওকে, one path reflects accessing data directly from external sources, and second path reflects dependent data model of data mart. সো এই সেকেন্ড পাথের মাধ্যমে আমার ডিপেন্ড করতে হচ্ছে ডেটা ওয়্যার হাউসের জন্য, ডেটা ওয়্যার হাউসের উপর আমার ডিপেন্ড করতে হচ্ছে, দেন আমার হচ্ছে ডেটা মার্টটি ক্রিয়েট করা হচ্ছে। সো টু পাথ, সো দিস ইজ দ্য হাইব্রিড ডেটা মার্ট।
ওকে, সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট টাইপস অফ ডেটা মার্ট। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। বাই বাই।